Hi everyone, my name is Leung Hui Sam Sam, or you can call me Sam the Space Explorer. I'm 9 years old and I'm absolutely obsessed with space. Today I'm super excited because I am going to share something mind-blowing with you, something that could help us tackle a huge problem. So buckle up and ready for an adventure! 大家好，今日我想同大家分享一個既令人震撼又充滿可能性嘅構想。近排 NASA 發現小行星2024 YR4正朝向地球而來，佢會引致毀滅性嘅災害啊，例如海嘯同埋地震啊。但請記住，危機永遠係創意嘅契機。我熱愛天文，曾經從太空書入邊讀到引力能改變天體的軌道嘅原理，令我萌生一個想法：我哋能唔能夠主動創造引力改變小行星的軌跡，令地球脫離災難？經過反覆研究，我創作呢一套編轉系統，由3個主要部分組成。第一，能量發射器可以模擬引力場牽引小行星。第二，軌道計算機運算最安全嘅編轉路徑。第三，推進器將太空入邊嘅塵埃轉化成燃料，持續動力。It is possible 呢個唔單止係口號，更係科學嘅承諾。當創意遇上物理定律，不可能會變成可能；當勇氣擁抱計算，絕望會變成希望。最後我想同大家講，人類嘅智慧從來都可以解決不可能中嘅成長。今天我哋可以編轉小行星，聽日我哋可以守護成個未來。多謝大家。